besan flour, coriander, chilli, onion, baking powder, oil, salt, pepper powder, water. இப்போ நம்ம preparation start பண்ணலாம். 1 cup besan flour, 1 onion, 1 chilli, 1 spoon baking powder, 1 spoon salt. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாட்டர் ஊத்தி ஆட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாட்டர் ஆட் பண்ணி பேட்டர் ரெடி பண்ணணும். நல்லா இந்த மாதிரி தின் பேட்டர் ரெடி பண்ணிருங்க. கொஞ்சம் கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆம்லெட் பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பேன் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து போட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 2 minutes ஃப்ரை பண்ணி ஊற்றணும். 2 minutes ஆச்சு. ஆயில் சுற்றி ஊற்றிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பிளேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண. ஃபைனலா நம்மளோட வெஜ் ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பேன். வாவ், ஒரிஜினல் ஆம்லெட் மாதிரியே இருக்கு. நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை.